sayang-sayangku semua, welcome to YouTube channel Adrea Abdullah, di mana Adrea akan kongsi pelbagai cerita menarik yang mungkin sensasi juga tentang apa yang berlaku di belakang tabir, pengalaman Adrea selama berapa tahun kat 18 tahun Adrea berlakon, dan juga cerita-cerita yang mungkin mencuit hati tentang Adrea, dan mungkin ini akan dapat anda rasa lebih dekat dan kenali Adrea. Okay? Alright, ini adalah sebagai iktibar dan juga untuk kata suka-suka entertainment saja. Jangan serius sangat, okay? Alright. Episod kali ini ada orang cakap Adrea ni poyo, macam feeling lah, macam so happy family, so happy marriage. Padahal Okay, siapa yang pernah kahwin ataupun siapa yang masih lagi dalam orang kata explore dunia perkahwinan ni, pasti akan agree apa yang dia cakap. Perkahwinan ni is not an easy job. Ada up and down, definitely. Sebab kita adalah individual yang berbeza. Pastinya bila kita berdating, lain. Bila kita duduk serumah, kita kahwin, lain. Dan obviously, dari tahun ke tahun, kita punya perangai, kita punya orang kata pemikiran akan evolve. Sama juga dengan pasangan kita. Betul tak? Dan banyak benda yang kita perlu kenali dengan lebih dekat lagi. Ourself is like an onion. You have to peel layer by layer to know and really get to understand. Okay? So, banyak cabarannya sebenarnya. Bukannya semuanya manis belaka. Tapi, walaupun ada sedikit pahit, yang pahit itulah yang mengajar kita, yang membuat kita lebih matang. Dan insyaAllah, kalau jodoh tu kuat, walau apa pun ribut taufan tsunami pun dalam marriage tu, akan tetap kukuh insya-Allah. Betul tak? Sebab benda tu rahsia Allah. Kan? Of course, siapa yang kahwin tak mungkin kata, I tak kisahlah kalau jadi tak jadi. Banyak lagi orang nak I kat luar sana. Hoi, ingat boyfriend girlfriend nak break up? Ni lain tau. Betul tak? Lain. Bila kita dah build a life together, bila something happen, luluh hati kita sebab kita dah duduk serumah, dah serasi, tidur sebantal, dah jaga, take care of each other. Untuk just cut completely like that, it's not easy. We are not robot. Betul tak? And then, definitely, bukan semua orang suka tengok kita happy. Mesti ada manusia-manusia yang tak senang duduk, yang mungkin dengki dan cari pasal nak create some problem saja nak tengok kita porak-poranda. Ui, jahat kan? Ya, adalah orang macam tu. Tak boleh tengok orang happy. Padahal, I'm so happy for you. Padahal, penyapah. Tak apalah. Kita doa yang baik-baik bagi mereka itu. Okay? Maybe that kind of person, they're not happy inside. So, when they see other people happy, it's like salt rubbing it into the wound. We never know, kan? So, I tak adalah nak pegang apa pun. Okay. Ada satu ketika dulu, kita orang tengah, I think it was 3 years back, masa tu kita orang tengah shoot Sihat Holistic. It was this healthy lifestyle show. Adrea dengan husband Adrea, Zul Selamat, kita orang shooting untuk RTM. Kemudian adalah satu hamba Allah wanita ini private message dekat suami I dekat Instagram, out of the freaking blue, cakap yang, you tahu tak, bini you dulu pernah ada skandal dengan laki I ni. I tak tahulah dia pernah tidur tu laki I ni semua. I rasa dia pernah tahu. Sebab husband I siap beli Michael Kors handbag untuk dia. Dia kata kawan dia beli, tapi I tahu memang siap screenshot. Lepas tu dia kata dia minat Marcel dalam kau pernah tengok cerita Vampire Diaries? Bukan Vampire Diaries, the other one, original. Kan ada this one character, the black guy yang nama Marcel. Aku minat Marcel. Dia feeling kata yang bila I post gambar Marcel say good night sweetheart, kononnya I dedicate dekat husband dia. Police! First of all, husband dia putih melepak. Marcel tu very tan. Second of all, husband dia tak sadar you all. Husband dia biasa-biasa je. Jenis yang badan normal, yang kurus, yang memang tak workout. Okay? And rambut dia macam ala-ala pendek sikit. So kononnya Marcel tu kan macam very like rambut nipis. Kononnya I samakan Marcel tu dengan laki dia. Sebab I tak boleh post gambar laki dia, I post gambar Marcel. Aku nak gelak doh. I macam geli hati.
Oh my god, and thank god lah husband I bukan jenis melatah cepat tau. Dia macam, apa benda ni? Kita tengah kusut, tengah stres nak fokus kerja kan. So kita macam So I told him about what happened. So what happened was macam ni. About I think 2013, 2014 when I was active doing World Ventures. Jadi siapa yang pernah buat network marketing punya business, you tahu that you when you're a team leader, you akan tolong you punya downline, you punya team untuk grow. So at that time, satu hari I pernah buat 5 ke 7 meeting per day. So sometimes yang every meeting tu bukannya I jumpa seorang, mungkin I jumpa 3 orang, mungkin I jumpa 4 orang. You know, like sometimes my team bring a few people together. So imagine kalau satu hari I jumpa 10 orang. Contoh, kalau seminggu I jumpa berapa orang? Satu bulan I jumpa berapa orang? Hello! At that time, I didn't even have a boyfriend because I was so focusing on growing this business and I don't have time for relationship because I'm a single mom. So, of course, I kena fokus on nak cari nafkah untuk anak I bukan sejenis yang apa susah, carilah sugar daddy. What? Hello. Bukan semua single mom desperado ya. Kita pun ada maruah. Jangan samakan some janda dengan semua janda sama je murahan. Sorry. Hey, orang kata bagi you cari rezeki yang tak halal, you nak bagi anak you makan macam tu. Tak berkat lah hidup. Maybe I'm not so religious, I'm not perfect, but there is a line I will not cross. Panas je. Lepas tu kan, adalah this one mamat, which is that lady's husband lah. Ada a friend, producer friend yang kenalkan semua pasal nak join the club lah. So, I pernah jumpa mamat tu 3 kali, seingat I. Tapi tiap kali kita jumpa, ramai-ramai. Bukan berdua dating you all. Bukan candlelight dinner. Bukan check-in. Hello. Hai! Lepas tu ada hati nak cakap aku skandal dengan lelaki kau. Apa? I macam, because the first time jumpa, masa tu I tengah shoot dengan producer ni semua, agaknya dia post dekat social media pasal this travel club. So mamak tu pula kenal dia, nak jumpa I. So benarnya dia nak jumpa I bukan sangat pasal that travel club, but more about wanting to get to know me. But obviously I got no time. You know, I'm not thinking about relationship. Sorry. And entah macam tu pun boleh suka kat I pun I tak faham. And then jumpa lagi sekali pun pasal World Ventures, ramai-ramai kawan dia apa semua dengan. So tak ada benda, never escalate to anywhere because there is no chemistry and I got no time. So yang back marker cost tu, kawan I daripada Brunei, you tahulah orang Brunei income dia macam mana. So kawan I yang kenal daripada zaman college. So every time she come down to KL, I akan jadi kawan dia yang menjadi supir, di mana I take a break from what I'm doing. I try to make time, you bring her around, jadi macam tour guide, and and she will always belanja me makan in return. Tapi I tak kisah, kawan kan. I pernah juga pergi Brunei. So we know each other for a long time ago. So my birthday dia pergi beli Michael Kors tu punya handbag. I punyalah terkejut. I ingatkan dia beli untuk mak dia. You know, because I dah biasa bawa dia pergi kedai-kedai nak beli barang-barang untuk family dia, shopping apa semua. Sekali tiba-tiba dapat untuk I, terkejut lah. It was a very nice gesture. Tapi I macam, babe, you didn't have to spend that much for me, man. I rasa macam bersalah pada. Dia kata, tak apalah. You know, don't take, dia kata, it's okay. You've been nice to me all this time. So macam, okay, that's very kind of her, you know. Memang dia sangat baik. So far, Alhamdulillah, I jumpa orang Brunei, sangat baik-baik belaka. Orang kata, very sweet lah, I suka. Even my friends in Singapore are all awesome. So I miss them, lama sangat tak jumpa. But anyway, back to the story. So bila benda tu jadi, and then I tak tahulah, mungkin yelah biasalah bila you network marketing semua, you takat gambar apa semua, dia ada simpan gambar I. Bukan gambar berdua je lah, gambar ramai lah, chill sudah. Bukan gambar background macam dekat hotel je, tak ada. Ramai-ramai keluar lah dekat tempat makan apa semua, chill sudah. So dulu at that time tiba-tiba bini dia dapat tahu, bini dia call I cakap, husband I in love sangat dengan you, so I akan mengalah. You kahwinlah dengan laki I. I macam, apa benda awak cakap ni? Laki awak? Laki awak siapa?
Astaghfirullahalazim. Biar betul mamak ni baru 3 kali jumpa aku, boleh takat cintan sampai gaduh dengan bini, sampai nak bercerai, sampai cakap nak kahwin dengan I macam nak antuk kepala dinding. Drama swasta apakah ini? Ingatkan orang prank ke apa ke kan? Betul rupanya. I cakap, adik, sayangku, I tak pernah ada apa-apa dengan husband you. I jumpa husband you pasal business world ventures, that's it. And I pun jumpa dia ramai-ramai. So I ingatkan habis kat situ. I cakap, please, jangan bercerai dengan husband you. Try to make it work. See, I never wanted anything bad to happen to their marriage. And I thought, habis kat situ. Tiba-tiba lepas 2, 3, 4 tahun lepas tu, or 3 tahun lepas tu, or 2 tahun, God knows, I cannot remember exactly the time. Dia boleh text laki I, masa tu kita orang baru kahwin. I macam, kau dah kenapa babe? Kau dah kenapa? Kenapa kau nak buat benda yang tak masuk akal tu? Kononnya macam, I tak tahulah sama ada I kahwin dengan dia ni jadi ke tak lah, apalah. I rujuk dengan dia ni jadi ke tak lah. Sedangkan bini you dah tidur dengan laki I. Suka hati bapak kau je nak cakap aku dah tidur dengan laki kau. Memang tak lah. Kau ingat aku senang murah sangat? Memang laki dia pernah bagi hadiah kat I. Masa tu depan producer dia cakap, dia pergi beli. Masa tu I tengah gym junkie, I memang selalu pergi gym. Tiba-tiba dia pergi beli kasut gym kat I. Dia kata tak, sebab dia beli untuk kawan-kawan dia, sekali dia beli untuk I. I pandang lah my producer friend, dia cakap, bang, apa ni? Cakap, tak apa Adrea, jangan fikir lain. Dia memang jenis pemurah, dia bagi juga kat abang semua. Saya macam, I rasa semua salah lah. Tapi hadiah yang dia bagi tu berapa ratus je you all. Bukan dah beribu macam bag Michael Kors. Sorry. I pun fikir juga tahu, kalau I ambil barang yang beribu, nanti aku terhutang body, terhutang nak dating lah, apa kerja dah tak kuasa lah. Bukannya I tak mampu nak beli, tapi I sayang duit, nak berhabis duit macam tu. Sebab as you know, a single mom, you kena simpan untuk hari rainy days, because you never know what's gonna happen kan. Lain lah kalau ada sugar daddy, baby, belikan I, Gucci, Prada, whatever, like nothing. Because bukan guna duit you, guna duit dia kan. So anyway, I macam menyapa lah. It was so funny at the same time, and I was kind of annoyed as well. But alhamdulillah, husband I jenis yang Cik Zul Selamat ni, macam I cakap lah, dia tidak jump to conclusion. Okay? And then another incident, one time ni I jumpa this one producer yang bukan dalam industri ni. Dia dalam industri lain, dia F&B apa semua. Kononnya at that time, kononnya dia nak invest in our business, in our production lah, ni. Tapi sebenarnya dalam masa yang sama, dia suka kat I. He was trying to, that time I tak kahwin dengan Cik Zul Selamat. Dia cuba nak porak-porandakan Adrea dengan Zul Selamat. Dia nak, kononnya nak dapatkan perempuan, nak baling kat Zul, nak bagi ni. Zul macam apa benda tu dia ni? And then dia beraya ni, okay, I nak invest kat you ni semua suruh ni. Nasib baiklah kita orang tak keluar duit kita orang, fikir kita yang confirm dia nak invest. But he will only invest if we split up. What the hell? Sorry, we are a team. Okay? Kalau I mata duitan macam tu, dah lama lah I cari sugar daddy you all. Dah lama lah I jadi bini nombor 2 ke 3 ke 4 ke kan? But I, bukan nak cakap I perfect, but I guess I kuno. Some people kata kau ni bodoh kan. Kalau akulah time bergetah macam kau ni, apa lagi, carilah orang yang kaya, barulah boleh bawa kita Ferrari ke, Lamborghini ke, Mercedes ke, kelas sikit kan. Bawa handbag yang mahal, shopping mesti dekat apa, Gardens ke, Pavilion. But I guess that is so not me. I'm the type yang cakap, tak apalah, I have to click. Kalau macam tu tapi kosong di dalam and I'm not in love with you, I think I cannot. It will be a torture for me. Because insyaAllah bagi I, kalau kita work hard, we can find that money together. Bodoh kan? Banyak orang cakap bodoh. Tapi I cakap tak apalah. At least, I mean, I don't want to be what other people expect me to be. But I just be me, man. Okay? So far, alhamdulillah, tak adalah aku ke bulu. And well, of course, we have our up and down. At one time, our production wasn't doing well and all that. Kita orang jual sambal lah to sustain. But still, we do things together. InsyaAllah, I bukan sempurna, tapi I cakap, susah senang kita sama, insyaAllah. And true, at one time, last year, we had a really challenging year. Sebab masa tu, I guess, mesti semua orang ada rasa
benda yang sama because kita tak pernah pandemik sampai lockdown macam ni. Okay, jadi kita macam tiba-tiba 360, hidup kita berubah, everything. And bila kita tak boleh keluar, kita rasa macam, you know, I had anxiety, the worst anxiety ever, and I tak pernah tahu apa itu anxiety sebab I tak pernah terfikir benda tu boleh jadi kat I. Jadi bila kena, I tak tahu macam mana nak handle. And I ada asthma. Jadi you tahu orang yang ada asthma ni, kalau kena COVID, lagi vulnerable tu. Jadi benda tu lagi buat I macam takut, oh my god, scared, risau, you know, about work, about money, about financial, about, you know, everything. So that made my health worse. And alhamdulillah, that time I met Brother Remy, and he introduced me to this one, a Japanese high-tech supplement called Thanks I. So masa Adrea start ambil that supplement, Adrea stop my steroids. Siapa yang pernah ambil steroids tahu yang steroids memang banyak side effects. Especially someone like me yang dah lama tak ambil drugs, because I am the type yang daripada I ambil Panadol, I ambil peppermint essential oil. I suka benda natural. Kalau I batuk semua, I sanggup pergi Chinese sensei tu, boil herbs. Kalau you tengok my social media before this, I boleh makan jamu yang rasa macam macam tu. Kan? Rasa macam jahanam, I telan. Sebab it's natural. I like anything that's natural yang tak ada side effect kat I. Okay? And I ni tak sejenis yang tak suka pergi doktor. Tak berapa berkenan lah. Bukan doktor tak bagus. Tapi kalau I can avoid going to doctors because I don't like needles. Ya Allah. Tapi yang vaksin ni I akan ambil. I tawakal sebab dia kata pun jarum kecil kan. And lagi pun I tak nak orang kata COVID ni berterusan. So I sanggup lah. Okay? But anyway. So yeah. So as my orang kata, but I struggle already before then. And you know, sometimes when you struggle in silence, and of course Zul Selamat, he has never battled with someone that had my anxiety and my depression. Okay? Because of that steroids, I was depressed. I put on weight. My whole system go haywire. My mood swing. And I rasa macam I tak boleh control badan I and my reaction. I rasa macam I bukan I. It's like me being outside in my body, tengok apa hal dengan kau ni, tapi I tak boleh buat apa-apa. You know that kind of feeling? Oh my god, it's so scary. And sometimes I feel like I cannot breathe. Rasa macam, you know, So when Diana Daniel one time cerita pasal anxiety, I was like, oh my god, I so understand her now, what she meant. So that made me and Zul somehow rather orang kata like got barrier because of that, and he doesn't know how to handle me, and I don't know how to tell him how to handle me, because I pun tak tahu macam mana nak handle myself at that moment. So we kind of drift apart-ish. We didn't realize that, and you know, and I'm the type that is either I'm all in or I'm out. So when I felt like we were like drifting, and of course all these other factors yang duk kacau apa semua that make me jump into conclusion about him. Biasalah orang kan dengki. So I kind of like had to take a time out and just left the house for a while. Like okay, reboot. Tapi bukannya that means I want to cut off and say, okay baby, it's over. Okay, jom kita pergi jabat, terus sign cerai. No. We want to make it work. I guess I wanted him to reflect what he did wrong, and I also needed to, you know, see what I did wrong. And because no way in any relationship you can say it's all him or it's all her. Come on. We only human. Mesti kita ada buat salahnya. Mesti ada benda tak kena kita kan. Mestinya ada. Ada yang kita orang kata oversee. You know, but of course when you emotional, tak, mana ada, dia lah, jahanam, benci, kau ingat apa, aku tak nak cari jantan lain, hello, macam gitu pula perangai kan. And I admit that I text my guy friends and all that, but nothing beyond macam, oh okay, jom kita, I pula cerai dengan dia, I kahwin dengan you lah. Tak ada lah macam tu, gila. Hey, ingat apa? All my love for him, I want to switch off and then buang macam tu and then masuk orang lain balik. Memang tak lah kan. So alhamdulillah, we were slowly patching things up, and I bersyukur sangat
we are better and stronger than ever, Alhamdulillah. And I guess that made us understand each other better. Sebab bila kita tak pernah merasa pahit, bila kita selalu rasa manis, kita akan take things for granted. Tapi sekali kita rasa pahit, kelak tak ingat dunia tu, baru kita teringat yang manis dulu. And then bila you dapat rasa manis tu, you akan bersyukur, you akan rasa betapa nikmatnya manis tu. That is what I believe. Okay? Life is about balance. There's always up and down, you know. Just don't jump out of it, kan, of that track, kan. So yeah, that was my experience of, you know, battle between Cik Zul Selamat and me, you know. Because of course for Zul, it's his first marriage. Dia tak pernah kahwin, dia tak pernah tahu apa to expect, what to do. But Alhamdulillah, we are able to talk and he listens, and I am grateful. And I have to admit, Cik Zul Selamat manusia yang paling sabar I pernah jumpa, yang sangat understanding. You know what I mean? I mean, I can be understanding, he's also understanding. So that is such a wonderful feeling, and it's, and of course I click dengan dia. So benda tu yang membuatkan benda tu best. So yeah, I'm sharing with you my stories because maybe that could help you, that sometimes ada bila benda jadi, jangan cepat melatah. Because to be honest, I melatah before this masa keluar tu, I guess anxiety and all that. I actually thought of the worst of him and totally did not trust him. And I'm like, how could I do that after all the things that we went through before? You know what I mean? And dulu pernah masa kita orang baru-baru. Okay, you know how certain people, ada satu mamat ni lah, dia couple dengan my friend. And my friend ni memang sejenis player. And dia bukan player yang cover line. Dia yang player tunjuk terang-terang. And dia cakap dekat that guy, no money, no talk. Memang I macam ni. So bagi I, kalau mamat tu gila kat Minah ni, you tak boleh complain lah kalau Minah ni buat perangai. You dah tahu Minah tu perangai macam tu. If you love her, take her as she is. If you still think that cara Minah tu treat you tak fair, then carilah perempuan lain. So agaknya dia tak happy dengan Minah tu, dia geram. Dia try brainwash Zul, saying that I am like that. That's why I can be close friend with that girl. Kepala otak dia. Nampak tak? And masa tu, entah macam mana dia punya ayat kuat sangat, racun dia tu, Zul termelatah, terfikir macam tu. I punya hangin mesti I cakap, I have never given you a reason to doubt me. When you doubt me, you insult me. Because to me, it's either you trust me or you don't. If you don't, I don't see a reason. Because I bukan jenis, I sejenis macam ni tau. Kalau I dah sangsi dengan you, I bukan jenis yang, okay, I tak trust you, so I'm going to check your phone every time. Check everything, check, call. Penat. I don't want to do that. Because I just don't want to do that. I want to have a peace of mind where I know that, you know, things are going to be okay. Of course, there's no guarantee that things going to be okay. But I pernah cakap dia macam ni. We can't control everything that happens in the world, everything that happens between us. Na'udzubillah min zalik, tapi sekiranya satu ketika nanti Allah tarik balik sayang you dekat I minta jauh, bukan I minta benda tu, tapi benda tu mungkin boleh berlaku. Kalau dia tarik balik sayang you dekat hati you kosong, senang-senang je you boleh jatuh cinta dengan orang lain boleh isi hati you. Betul tak? Logic? If your heart is full with my love, orang simbahlah macam mana, tak masuk dalam hati you tu. Betul? So, if that happens, tell me, don't lie to me. Jangan sampai kantoi. Sebab apa? Kesianlah, Adrea sayang kat aku lah. Tak sampai hati pula aku nak cakap kat dia ni. Jangan. I tak boleh paksa you sayang I. Kalau you dah tak sayang I, nak buat macam mana? Of course lah, I akan feras menonggeng. Gila tak feras? Feras kot.
Tapi life will go on. Maknanya mungkin Allah kata sampai di situ saja, tapi aku akan bagi kau test ni dan insya-Allah aku akan bawa insan yang lebih baik daripada itu. Tapi sebelum aku bawa insan yang baik itu, aku nak tengok adakah engkau boleh lalui saat pahit ni tanpa lupa aku. Mungkin, Allah Alam, you never know what is God's plan. But we kena fikir yang baik lah, kan? We take the benefit out of the doubt. So insyaAllah things will get better. But yeah, I said that, kan? I know I'm weird that way, but yeah, because to me, I cannot force you. But if you say, okay, maybe, okay, something happened, ni, I admit to you, okay, but I don't want us to, I want us to fix us. Let's find a solution to fix us lah. Betul tak? Korang tahu satu benda tak? Sebenarnya, okay, kan I pernah cakap kat you yang Cik Zul Selamat sebelum ni, kalau dia ada girlfriend, 3 tahun betul break. 3 tahun, lama tau, okay? And I pula terbalik. Kadang-kadang 3 bulan break, 3 bulan break. Kalau orang tak kenal I, Mina ni tukar boyfriend macam tukar baju je. Kepala otak dia. Dia ingat I suka-suka buat macam tu. No, to me, when I get to know a person, when I nampak, okay, there's so many things yang cross my box, yang tak serasi dengan I, yang perangai dia tu tak kena dengan I, for what I wanna waste my time? Betul tak? So I let go lah, cakap sorry lah. Ataupun dia kantoi ke apa ke apa semua. So I let go lah. Tapi orang yang tak kenal, hari tu bukan dia couple dengan Mamat ni, lepas tu lagi 2 bulan, 3 bulan dia couple dengan orang ni pula. Dia ni, kan? Orang tak tahu cerita, suka hati mak bapak dia buat cerita. Betul tak? Sebab tu, don't jump to conclusion. Kadang-kadang orang yang nampak baik tu bukanlah baik sangat. Orang yang nampak macam jahat, macam nyamun tu, padahal itu ahli syurga. You never know. Betul tak? Sebab tu, we don't judge a book from its cover. Okay? So yeah, that was an interesting journey of my marriage with Cik Zul Selamat, Mr. Director Hatiku. Gitu. So I hope you enjoy my stories. I will share more stories tomorrow definitely, insyaAllah. Okay, Adrea share sebagai iktibar dan semoga anda juga terhibur. So if you enjoy and love my videos, pastikan subscribe YouTube Adrea dan juga orang kata follow Adrea dekat TikTok. Lagi satu, jangan lupa tekan bell notification supaya bila video baru masuk, koranglah orang pertama yang melihatnya, menontonnya, enjoynya. Adakah ayat enjoynya? Tak apalah, belasah sajalah. Alright, take care. Love you all and thank you so much for your support. Assalamualaikum.